Тони нравятся банки, очень интересные инструменты, и как бы он играет, у него есть такие гитары, но он их не записывает, потому что как бы, его музыка, она другая, она не баночная, скажем так. Вот. Еще. What's the last guitar you have bought or owned? Well, I mean, all the guitars that I have through endorsements I own, but the last one I bought? That's Well, strange. maybe you got it because of endorsement. But what was the last? Well, the last three guitars that I have are the newest ones that I own now. I have three neck-through, custom-made Ibanez guitars. You know, 7-string and an 8-string, and a 6-string. The Marshall pickups. Вопрос был в том, какие последние гитары как бы Тони покупал или получал по эндорсментскому договору, вот, и это были Ibanez, которые со сквозняковым грифом, 7, 6, 8 струн с датчиком демарца. He's good. He's good. I'm gonna take him with me. Yeah. Кто-нибудь еще? Вова, спроси у него, вот Родстар ему Ibanez этот, знает эту гитару, ему нравится? Ну, вот старый этот, 86-го года, это RG. Ibanez Roadstar, the guitar. Never. Yeah. No, I never did. Никогда у него не было такой гитары, к сожалению. No, I just I was looking up the. I live so close to the Southern California Pro Shop, and you know, you can go there and talk about some different designs of guitars and different things, and they worked on some stuff that I particularly liked. I never really. I did try stuff off the shelf, but I mean, you know, they worked on the stuff that I have on a personal basis. But I mean, yeah, the quality of this stuff is amazing. So they really make good stuff. Никто не пробовал такой гитары, но он живет возле магазина, как бы большого, который вот занимается подбором гитар, конкретно к музыкантам. Вот, и по сути у них можно попросить все, что хочешь, они подберут, но как бы он знает о этих гитарах, вот о родстерах, что как бы что качество просто офигенно. Кто-нибудь еще что-нибудь? Бисерич, вот он играл на Бисерич, я видел в 80-х годах на фотографиях, ну как. Играет он на них еще или как, ну, были гитары, что I do own some BC Riches and also some Mason Bernards. The Mason Bernard line was Bernie Rico's dad's name. Is Mason Bernard, and I have a few of those guitars too, and they're called MB, and I've used those in a couple of concerts and a couple of live things, but I still have those guitars too. Yeah. Вот у него до сих пор есть эти гитары дома, он на них играет, причем гитары, которые были сделаны еще отцом как бы Берни Рика, вот, и даже иногда он их использует для лайвовых шоу, для лайвовых проектов. What was the worst concert in your life and why? The worst concert in my life was it was probably a Steve Vai concert. Позже я перевожу. No, you know what? I played in a lot of bands for a long time, many different bands, and Steve's band I played for. I was also playing in a band called Planet X and playing in Steve's band at the same time, and did that for about 4 years. I think I played with Steve, and a wonderful friend of mine, wonderful friend of everybody in the music business. He's a great guy, and I fell off the stage. I fell off the stage, and that was probably the worst. I fell off the back of the stage. And what was the reaction of the crowd? They were like, I mean, first of all, it was a huge place, and They kick you or no? the stage was really like, this is perfect, like, this was a perfect G model of it. It was like, that's how big it was. I fell all the way down, broke the guitar, and broke the wireless system. Not even injured, ran around, grabbed another guitar, Thomas gives me another guitar, and I put the guitar on and come on, and I made my solo at the same time. And I go to him, yeah, I'm shaking because I'm like, dude, I just fell off the stage. And he's like, what the fuck? That was probably the worst. Вопрос был, какое было самое ужасное, самое плохое шоу в жизни Тони. Значит, он играл со Стиви Ваем, это было это шоу со Стиви Ваем. И Тони упал как бы с бэкграунда сцены, то есть не вперед в публику,
ну, наверное, колбасился или бегал и упал назад. Вот, и как бы он упал, не повредился, но сломал гитару. Техник сразу же ему принес вторую, притом, когда Тони падал, он доигрывал соло. Вот. Здесь детей нет, да? Вот. Не вижу детей, да? Отлично. Техник принес гитару с хаслами, какого хуя. Вот. Тони ее взял и продолжил играть. Вот так. I can't even think of the year, but Ronnie James Dio came to this thing, and we were all excited about this because he was there, of course. And I fell like 3 times at this show. It's not like I fall a lot, you know, but I fall, you know. And he was in the back playing, and Larry Dennison was playing bass for me at that time. We ended up ultimately playing bass with him for a lot of years later. And you know, he was like, "Hey, Ronnie's here tonight." And I was like, "This is amazing! Ronnie Dio's here," you know. And so we had this thing where we jump up on the drum riser, and I grab the bass player's neck, and I play the bass player's neck, and he plays my guitar. And I never made it. My foot was like, and I missed, and I went down, you know. And as I was going down, I kind of grabbed the cymbals, and I brought those down too. Really a disaster. And when I went down, I was like, well, I gotta let people know I'm okay. So I got up to go over to the monitor and go, "People, I'm alright," and I stepped on a monitor and it fell again. It was like, it was a disaster. So, you know. Чуваки играли в Канаде. Вот, и там был Дио. И, ну, как бы решили показать свое именно вот лучшее мастерство, которое они могут. И, значит, прикол был в чем? Они с басистом прыгают на бас-бочку, вот, и Тони играет на грифе басиста, а басист на его грифе. Тони оступился и упал. Вот. И он решил подойти к микрофону и сказать, что, ну, типа, чуваки, я цел, все круто, но это все идет вот во время песни. Он подходит, становится на монитор и падает опять. Вот так вот было. Какую он в настоящее время музыку слушает, что его вдохновляет на сегодняшний момент? Which music is inspiration now? What inspires me? Yeah, inspires. Really, I mean, everything from like when I started with, I play a lot of classical music, so it's, you know, still so much more stuff for me to read and play. I do a lot of stuff with, you know, Alex DePue's another violinist. He's a great violinist. He's played with Steve, as a matter of fact, for a while, and he's from a family of great classical musicians, and you know, I started with that. That's very inspirational to me to read classical music and play, and then of course listening to everything that's on the radio and all kinds, and searching for things on, you know, YouTube and different things like that. Pretty much the same thing that everybody does. Много классики, особенно вот ему сейчас нравится виолончелист, который турился с Стиви Ваем. Вот, я не услышал как имя этого виолончелиста, но он из семьи классических музыкантов. И также Тони как бы следит за новыми течениями в радио, на YouTube, то есть то, что новое, чтобы как бы, ну, тоже перенимать опыт. Все знаете ли он каких-то украинских исполнителей? Do I know any musicians? From Ukraine. Yeah, Vitaly Kaprush, I played with. We were in a band together called Ring of Fire. So, have you heard of him, Vitaly? Yeah. What town did he live in? Did he live in this town? В каком городе он живет? Мне кажется, он в Америке живет. Ну, а в каком он жил? Before. В Киеве же. He's from Kiev. Oh yeah. So yeah, Vitaly. Что-нибудь еще, пожалуйста. And we did a live DVD in Japan. I saw it. Yeah, with the Ring of Fire thing, you know. And I miss Vitaly. I haven't seen him in a while. Does he come back up this way anymore ever? Or? No. He's got a better life. Well, he got married. Тони рассказал о клавишнике, которого зовут Виталий. What is the second name of Vitaly? Caprice. Caprice. Вот какое там. You're laughing at my pronunciation. Would you like to improve upon it? Yes, because it's Vitaly Kupri. And also on DVD, this Burning Life in Tokyo, Virgil say wrong. He say Vitalich Kupri, and he say no, Vitaly. Capture on this DVD.
Виталий Кубрий, украинский клавишник, который уехал, я так понимаю, в Америку. Вот, он работал с Тони, мы играли, даже записали в Японии DVD. Вот, то есть Тони успел поработать с украинскими тоже музыкантами. Вот так наши везде есть. Спроси, как ему скалопированные грифы? Your place, what next? Yeah, of course, yeah. I don't really care for it. I don't really understand it, but yeah, it's not my cup of tea. Не его вещь, но как бы он играл, ему, ну, типа, это не понравилось. Не его. Nothing against it. Ничего типа против, то есть, ну, просто вот не понравилось. Не его. Что-то может рассказать о концерте с Шириньяном, там, в октябре, да, с Шиханом. Something not super good. Anything? Oh, tell us something about it? Yeah. Well, like, be specific. Ну, это как бы очень такая вот специфическая вещь. То есть, ну, необычная. Как они собрались? Но что они будут играть? How did you met and what will you play? Well, how did we meet? Yeah. Well, I mean, we've all known each other for a long time. I mean, Billy Sheehan has played on my very first record that I ever did, Edge of Insanity. Came out before a lot of you were born. Let's see. Derek Sheridan and I were in a band for a lot of years called Planet X. And Mike Portnoy and I have known each other for quite a long time through our association with, you know, he was in Dream Theater, and I've known John for some time, John Petrucci, and we did the tours together, G3 tour, yeah, together. So yeah, we've known each other for quite a while. So it's been a lot of fun to actually get together and do this thing with these guys, and we've had a lot of fun playing this music in different places. And we're really looking forward to coming here and playing. Yeah. Билли Шин играл на самом первом альбоме Тони. Вот, они знакомы еще с тех пор. Дерек Шириньян играл вместе с Тони в Planet X. А Майк Портной, ну, поскольку он из Dream Theater, а Тони, как бы, скажем так, корешует с Петруччи, вот, то они как бы друг друга знали. И также они играли вместе в G3. То есть они были в туре G3. Ну вот как-то так. То есть они будут вещи Dream Theater, да, какие-то? Yeah, we actually do. We've done like 4 concerts already. We do play a couple of Dream Theater tunes. Where were we earlier? Yeah, yeah. We play a couple of tunes. Yeah. We actually play material from each person's kind of like association. Они будут играть вещи в Dream Theater, но как бы прикол в Супербэнд в том, что они играют вот по несколько композиций из творчества каждого из музыкантов. Билли Шина, Тони, Шириньяна и Майка. И каково ему Петруччи переладывать? How do you feel about playing Petrucci stuff? I love it. I mean, it's fun. I love John. John's a great player. He's a great guy, and he's funny, and he's hilarious, and he's one of the foremost guitar players of our time. Well, Один из самых офигенных чуваков, как бы, которых он встречал, очень смешной. Вот, и Тони считает, что это один из самых, как бы, офигенных гитаристов вот нашего времени. Пицца итальянская его угощает. Не буду нифига пиццы. будет ли Билли петь с Шайной? What did he say? What did he say? He said, Don't mix it, lay it out in the open. Он уже сказал, что Петруччи его друг, как бы. Yeah. You told that Petrucci is your friend. I mean, John is a friend. Ну, вопрос то, что Да. пицца, он его угощает итальянский. Petrucci is entertaining you with pizza parties. Does he entertain me with pizza pies? Yeah. Like pizza? Pasta. No, he doesn't. He's a very calm guy. I don't even know what his culinary destiny is. I don't know what he eats, but I'll
find that out. Он даже не знает, что Петручев потребляет пищу, но обещает. Но теперь ему стало интересно, и он знает. Практики, занятия. В день? Ну, вообще. How many practice? How many practice? How many time you practice? How much practicing do I do? Yeah. Not as much as I should, because I don't have as much time, you know, as I should have. That's the sacrifice you make, trying to meet all the different, engagements that that you have to, and so that's the sacrifice that you make. But I mean, I spend most of my time learning stuff, or working in a studio, playing other stuff, or writing a new record. But I don't really spend as much time sitting down practicing like I used to. Когда как бы Тони был моложе, он проводил больше времени, сейчас намного меньше. Ну, то есть он считает, что ему нужно больше проводить времени в занятиях. Но он очень много пишется, очень много турит, поэтому как бы он постоянно в практике. Вот. Но ему хватает. А когда он был молодым, как именно он практиковался? When he was learning guitar, how many hours a day? Well, that's the thing. See, I started with the piano. No. Kill it. I started with piano when I was 5 years old. Now, I didn't start guitar till I was 12, but I really had a great head start with the piano in terms of getting me exposed to music. So I didn't have to spend really as much time with guitar to really understand what music was all about, because I mean I was reading Beethoven sonatas, playing Chopin etudes, different things. So I was understanding music as a whole, and guitar was really probably just an extension of that, at that beginning. So I can't accurately tell you. I mean, I can't say that I sat there and played guitar all day long, because I can easily play piano all day long, but not really play guitar all day long. Тони начал как бы вводиться в музыку в 5 лет. Вот, начал он с фортепиано. И как бы он говорит о том, что, он сейчас сказал много, но по сути смысл в том, что не нужно воспринимать там гитару или фортепиано, что-то как отдельно. Воспринимайте музыку, да, вот, допустим, он много учил Шопена, и после фортепиано как бы гитара, вот, у него был элементарный инструмент. Он просто взял ноты как бы, и перенес их в гитару. Он не занимался весь день там, вот, прям музыкой, не нырял, он просто ее пытался понять, как бы понимал, и поэтому с ним легко играть. Вот, 1-2 вопроса и пойдем. Мастер-класс пошел сегодня, да? Нет, мастер-класс будет завтра. Но такой мини, как бы, сейчас, да.